ऐसे कैसे हो सकता है कि यार मतलब एक बंदा जो 15-20 साल से पाकिस्तान में रह रहा है, नाइजीरियन सिटीज़न है और एक शदीद किस्म का इंट्रोवर्ट, हाउ कैन समवन लाइक दैट गो फ्रॉम बीइंग someone like that to now having like millions of followers, thousands of followers, millions of views, and an amazing fan base? Well, back in 2018, I started to notice a shift. मुझे नज़र आने लग गया था कि यार मतलब दुनिया चेंज हो रही है, एंड थ्रू द फ़ोन, ये जो हमारे जेब में फ़ोन जो पड़े होते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द best device that has ever come into this world. So I started to realize that a lot of people were spending a lot of time on their phones. ठीक है, like some were spending on this side, some were spending on this side of the phone. तो उससे मुझे ये साबित हो रहा था कि यार दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक consumers, दूसरे producers. Now in this realm of content creation, I was like, consumers वो हैं जो मतलब फ़ोन के इस तरफ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, एंड प्रोड्यूसर्स वो हैं जो फ़ोन के इस तरफ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे. एंड I just wanted to be a producer because one, I was starting to see KR. If you take any big platform, ठीक है, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok, there's more consumers than there's producers. ठीक है, if you take YouTube, there's about 2.7 billion users, जिनमें से approximately 4% are creators. If you take Instagram, there's about 2 billion users, जिनमें से 4% are creators. LinkedIn similarly, 1 billion users, जिनमें से सिर्फ 1% create content weekly. ठीक है, so I was noticing all these things and I was like, I wanted to be on the producer side because one, I started to enjoy content. मुझे मज़ा आने लग गया था कि यार मतलब आपके ज़हन में एक आइडिया होता है, सॉरी, आप बाहर जाते हो, शूट करते हो, वापस आते हो, एडिट करते हो, म्यूज़िक डालते हो, उसको मतलब प्यारा करते हो, and then you put it out in the world and anyone in any part of the world can see that. That is something that was not available to us 20 years before, and now it is. Like I've had people reach out to me from America, Canada, Saudi Arabia. मुझे तो एक job offer भी आई थी in probably 2 years back, and I was like, bro, ये क्या हो रहा है यार? How am I getting a job? So it all was making sense to me to become a producer. Um, so वो दिन है और आज का दिन है. It's like 6 years in. I have like approximately 250,000 followers, and I have this is my income. Like this is what I do full time. I have an amazing network. I sustain myself by making content, and this is one of the best things that I've ever come across. Now I'm telling you all this because the topic of today was navigating your identity. Okay? And I started to realize that through this content, through finding my way through, I was running away from something, ठीक है, which is being black. ठीक है, मतलब मैं बचपन से ही I'm usually the only black kid in a room, in a surrounding. अभी भी मतलब I'm the only black African. I've spent almost 15 to 20 years like that. And उसके ऊपर से अगर बंदा थोड़ा introvert है तो like अजीब सा होने लग जाता है. So 6 years of me making content, I had to dig down and embrace who I was. Like, you know, yes, I'm black. ठीक है, लोग मुझे काले कहते हैं, ओए पता नहीं कहाँ जा रहा है ये वो. I've embraced that. It's built a thick skin in me right now, and I could walk into any room comfortably, and it's also helped me build a thick skin into whatever I'm doing, basically. So 6 years into content, I'm able to embrace who I am. Like even in fact, most of my friends are filmmaker friends. ठीक है, जब मैं content के अंदर आया था तो मैं उनकी तरह बनना चाह रहा था कि यार, क्योंकि मतलब फिल्म मेकर्स आपको पता है मतलब सिनेमैटिक हो रहा है, यहाँ से मतलब आँख के अंदर कैमरा जा रहा है, मतलब नीचे से आ रही है, लाइक यू नो इट्स ऑल क्रेजी थिंग्स आर हैपनिंग. सो आई वाज ट्राइंग टू बिकम लाइक दैट, बट 2 years down the line I started to realize कि यार no, I'm not that. Like I'm just a guy that could make content. I have that charisma, ठीक है, जो आपको वीडियोज़ में नज़र आती है if you watch my content. And I started to embrace कि yes, I'm black, yes, you know, I interview people these days. I am traveling here and there. मैं मतलब लाहौर जा रहा हूँ, कराची जा रहा हूँ, to find people like me that are missing that identity, ठीक है, which I was missing a long time ago. So all this to say that you are special. You are who you are. Like figure out who you are, accept who you are,
and then dominate who you are, because that's what I did, and I'm still on that journey 5 years in, and I plan to go further 5 years. So thank you so much. I hope you got one or two lessons from this, and I hope you have an amazing day. Thank you. Any questions, by the way? No questions? Yes. How long it took me to learn Urdu? I came here like a long time ago when I was like a kid. So I had like, Pakistan, like I was forced to learn Urdu क्योंकि like उनको उर्दू तो नहीं आती, English नहीं आती थी, so I had to force myself to navigate myself through, my friends. So मुझे सीखना पड़ा था. So it was, I learned it. Right? Okay. Yeah, that's why she's been like a baby and she has learned since how long you're in Pakistan? 1 year. She hasn't learned Urdu सिवाय slangs के जो. Okay. Yeah, आहिस्ता सीख जाओगे. I don't think Urdu is that hard. You just need to be in the right room at the right times, and you'll learn it. Thank you. No problem. No problem. Yes. उस प्लेटफॉर्म के लिए मतलब कुछ लोग इंस्टा पे बहुत हिट होते हैं, कुछ टिकटॉक पे, कुछ यूट्यूबर बन जाते हैं. आप क्या हमें मशवरा देंगे कि क्या इसमें लक है या कि हमारी स्पेसिफिक उस प्लेटफॉर्म के लिए मेहनत क्या? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो भी प्लेटफॉर्म हो, उस प्लेटफॉर्म का टॉप जो बंदा होता है उसके पास दो चीज़ें होती हैं, इंफॉर्मेशन एंड एक्सिक्यूशन. ठीक है, ही नोज समथिंग दैट यू डोंट नो एंड ही इज़ अप्लाइंग समथिंग दैट you're not applying. So like I've figured out TikTok, I've figured out YouTube, I've figured out Instagram. YouTube थोड़ा सा मुश्किल है, बट इट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म क्योंकि उसके थ्रू आप बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं अपने ऑडियंस के थ्रू. सो इवन इफ यू हैव लाइक 100 व्यूज़, it's relatively much better than TikTok के 100 or 1,000 views. So I actually grow my TikTok by chopping up my YouTube content. So मैं मतलब मेरी कोई 10-15 मिनट की YouTube वीडियो होती थी, तो I used to like cut out interesting parts and then put that onto TikTok, and that's how I grew my TikTok. So I would always prefer YouTube क्योंकि YouTube is king कह लो, because it's just the best platform. तो आपका सवाल जो है कि लाइक हर क्रिएटर, आई थिंक आपको हर प्लेटफॉर्म को समझना चाहिए एंड उसके हिसाब से कंटेंट बनाना चाहिए. सो टिकटॉक इज़ मोर रॉ. सो टिकटॉक इज़ आप कैमरा लगाएं, आप बातें कर रहे हैं, टिकटॉक एक्सेप्ट्स दैट. इंस्टाग्राम डजंट एक्सेप्ट दैट. इंस्टाग्राम रिक्वायर्स मोर पॉलिश, कि आप मतलब हल्की सी इंट्रो में आप कुछ करें, एंडिंग में कुछ करें, साउंड इफेक्ट्स डालें. सो Instagram is a little bit like that. YouTube is a little bit more raw, but you have to have a good thumbnail and a good intro. As long as you have those two things, you'll be okay. So yeah, no problem, no problem. Any other questions? No? Perfect, perfect. Okay, thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.